Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie, nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto, co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom. To jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni. Nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witamy wszystkich na 409 warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy niedzielę, 25 października 2020 roku, a tematem jest kontynuacja 350 warsztatu poszukiwaczy wiedzy i czas przetłumaczony na dzisiaj jest od 2 godzin do 2 godzin 31, od 2:38 minut do 3:07 minut. I trzeci fragment od 3 godzin 10 minut do 3 godzin 19 minut. Po warsztacie zapraszam do zadawania pytań, na które postaramy się odpowiedzieć, oraz zachęcam do rozmów. Tak więc zaczniemy od warsztatu. Good morning, Mr. Keshe. I have one question. Is from past teaching because I was listening to them again, and that has to do in one of the teaching you talk about when the
soul of physicality sitting on the heart, and then we have the man soul in the brain. And then you said the connecting of them and opening up the soul of the man has always been doing it. And we made the example of when you get to such an emotional, high emotion because something happened in your life, and then your physicality, the heart of physicality cannot handle it. You send that emotion, that energy field to the soul, and the soul does not accept it, so you get a stroke. If you have this information, this is one information you gave, and then I go back to another information. I'm trying to connect the two and see how we can create that field of energy field of the heart of physicality to the soul of the man, so we can open up the soul. So if we go back to when we're born, when we take the first breath, what happens is the lung get distended, the capillary get dilated, and then the blood start to flow. And in children, as they are in the womb of the mother, they're connected to the umbilical cord. And then the right atrium is communicating with the left atrium, which is the opening there is a foramen ovale. And there's a septum there, which is like a partition between the two atrium. One is called septum secundum, and the other septum is a septum primum, which is kind of like a door, like holding on a hinge. So the blood flows from right atrium to the left, and then the blood at that point, when the birth starts to happen, the blood pressure in the right atrium goes down. And then once it goes down, that septum primum flip back on the septum secundum, it closes the foramen ovale. So that at that point, this connection is closed. And that closure completed at the end of the first year of the child. So now when you want to get that connection with the other information we have, if you want to get the field from the heart of the physicality to the soul, to open up the soul, are we still able to open this foramen, or is it, how does it work in this? Can we go back to it or no? The reality is, this is what we're discussing some knowledge seekers in the recent past. In the womb of the mother, you're connected to the mother with the umbilical cord. And you have a reserve tank of parallel soul as placenta. But in fact, you live in a world of liquid. In one instance, you are born in an environment when there is freer energy balance of the liquid we call air, and you automatically change your filter from water to air. This is what I put to knowledge seekers as we start opening the discussion of the man in space in past few weeks. Maybe we can bring the advancement of the technology from next week, 21st, to this week, that we can start a deeper way next week. The biggest fear of the man is, if we let you in a space without a spacesuit, you die. But if we have managed to change from a water world into the less open magnetic field, we call it a gaseous world of air. If I take you into space between the Earth and the Moon, the way the Russians do give birth in a water tank, if now that your soul is aware
that you can exist anywhere in the universe. And as a mother, you give birth to a child, not in the atmospheric condition of the man, but the atmospheric condition of the universe in between the earth and the moon. Would that child survive? Or because there is no air, would that child die? My teaching, my understanding, my life in the depth of the space, it says the child will survive. Because within the structure of the soul of the man and the soul of physicality will elevate to the position of the environment. But man needs that time of evolution to get to that point, that he can give birth in any position in the universe, not just from the water to a gas. Because they're all different densities of magnetic field strength. The man will evolve according to the space and time. No man who understands the work of his soul will ever die anywhere in the universe from the lack of oxygen. Because there is no oxygen. Oxygen, as we say, energy mixture of the gases of this planet has become to be absorbed by the lung for the conversion of his existence. Now in space, we convert to the new standard, to the new strength. So if you can go one way, you should be able to go back. Or do we put the mother in a space on a gas mask and leave the body outside in a space, and let's give birth the way they do it in Russia, where the child being in the bath, mother outside breathing, and the child is born in a warm liquid temperature of the mother, and we see the child still survives. Mr. Keshe, saying this, if at the moment of the childbirth, the child can get, be adopted to the environment, can I say if I'm pregnant and you take me to planet Zeus, and my upper body is covered in a condition that I'm surviving, this condition is a planet Earth because can you imagine the pressure difference your body will be in? But Mr. Keshe, if I give birth at that planet, my child is going to get adopted to planet Zeus? Of course, that's what it should be, because you got to realize each environment has a given strength gravitational magnetic field. There is a need for our existence, physical existence, to adjust to that one. If you remember, this is something which a lot of you have a problem with. And this is why a lot of you have stuck with this. This is always shown by the magnetic field of the plasma. So you have life at this level on Earth. So your cells are adapted at this level. But you're part of the total spring. And at this level, you still can live and exist because you use the same strength. This is the imagination of the man, that the man will die. No. Man will never die in any dimension in the universe. It just depends which strength you take. And at that point, you can manifest yourself out of the strength of the fields of your body.
And depends if you tune into it. Or you still stay independent of it, but create a connection and relation. You absorb the energy of the environment, and according to that energy, you react your soul to manifest itself in that level. Here is 1G, and planet Zeus is 10G. So your plasmatic field at the strength of 10G will manifest itself to keep the integrity of the existence of the soul. And then in that point, it manifests itself in the physical dimension of what that position dictates. Mr. Keshe, another question I have, you were talking about the soul came here to experience on this planet, to experience things. It doesn't matter what the situation is. The soul wants to experience. I mean, when you talk about that, then I didn't understand, was it the soul of physicality or the soul of the man wants to experience? Because Jalal came in and both. So they both have different agendas. Yes, otherwise they have different agenda, but they're both in one brings this, I'm here to enjoy and say, come on, I make the table for you and I feed you what you come here to this restaurant for. The soul comes and the physicality is the servant to taste, to give it the taste of what it is. So which one is the decision maker? The soul of the man or soul of the soul of the man is a decision maker for the interaction with the universe. The soul of physicality is responsible for what the physicality does on the self. And the two interactions manifest themselves as an emotion of the physicality of the man, both in the soul and the physical dimension. Because Jalal came in and he asked question about, so when we set up our ganses, we put the intention how we want how we want our soul to be, and then so it's going to be contradicting. Then my question is this: say I'm going to use Jalal as an example because he asked the question. Say Jalal is married and have 2 kids and live in an apartment building, and then one day he comes out and his next door neighbor, he just got married, and then the minute he sees the woman and the woman sees him, they madly fall in love. That wasn't the intention. Poor Jalal. Jalal, I hope your wife is not listening to this. So was it the soul of Jalal fall in love with that, or soul of physicality? Which one? It's a soul of physicality, because you fall in love. Mankind has now learned to fall in love with the soul yet. We have taught to one or two, but mankind have not learned to fall in love with the soul of physicality and the soul of the man together. But if you fall in love in that level, which is normal in the universe, the condition doesn't come. You fall in love with the next door neighbor or with the dog or whatever. It's acceptance of the totality to accommodate the love. But Mr. Keshe, when Jalal look at that woman and he falls in love, that wasn't his intention. So how could it be from physicality? It could be from the soul. You see, physical love comes from interaction of the physical matter state of the body of the man. This I've explained in many, many teachings.
Isn't that why they call it falling in love? You fall with the head in here, and you break your leg. Thank you, Mr. Keshe. That was really good. Thank you. Thank you very much. But one of the things that I soon will learn as part of the universe, now that you're becoming part of the universe community, is you find matching magnetic field strength at a certain point with other creatures of the universe. As we come here, we fall off with the man souls. And in that process, you find out your physical body is amino acid, and his or her physical body is cannot, or you will destroy, or you will feel the strength will change the soul or the physicality of what you're falling in love with. Then you keep the love in the dimension of the soul, as physicality is impossibility. Her blood is an acid to your DNA composition. I've explained this in many private teachings. Mr. Keshe, can I say when things like this happen, it's kind of like you kind of being tested for your strength in your conduct? It doesn't need a strength. It needs understanding. Or understanding of your conduct. For example, Jarrell. No, is that understanding of the position. So, and then when you understand it, you can actually overcome it. Why do you need to overcome? I mean, Jalal. Why don't you? No, there is a big problem in speaking the word. Do you stop loving your first child because the second one is born? Or do you love and respect, but you know the position of each child? So it means Jalal can love his wife and also the other woman at the same time? No, in understanding that love exists, but is if the other position love exists, that it can be respected. So you just respect it. You have to respect it. The creation, and then you'll find out the souls will find accommodation for it and accommodate it. If it's done the correct way. We are loved by a mother and a father, and we are loved by brothers and sisters, and we are loved by friends. And we respect each one accordingly. Is respecting that love and accommodating for it to nourish. And if it's there to nourish, doesn't mean that you have to do this or that. It's accommodating that it nourishes to its full maturity. So, Mr. Keshe, so when the way you talk about this, it makes it so beautiful because if you look at because when you look at it's nothing more than to give the love stays and nourishes. Does not matter within or with others. You see, because when I see now, I can compare our behavior, the way we understand the field now. Everything is a field, and the way we look at it as a human in matter state, we always look at things in a black and white. That okay. You see, let me explain what I teach is what is there. You have to understand allowing love to nourish, if you can be part of it or accommodate it,
is part of the responsibility of the existence. But it doesn't mean that you can kill it. Because then you stand, as we call it, the punishment of it. If we accommodate the creation of love, you see, the problem is especially with the Islamic nation, where you come from, where in Iran and Islamic nation, one woman is changed with the other one new version, as long as you can have 4 cars in the garage, if you understand what I'm talking about. You'll find out in our traditional Iranian ethos, we respected a woman as a sacrosanct entity, the mother, the creator. When you change it to the numbers, oh, you can have 4 of them, and you can change it with the latest model, and as long as you get 4 garages, you can't keep 1 garage outside. And then you come to this problem where you sit. We have to understand what is the best for evolution of the soul. Doesn't matter how and who and where we are. And that's the key, and that's what mankind have not understood. We don't sacrifice. We give to elevate with the pleasure of the existence. We give our daughters to other men for them to love and be loved. Does that mix with our loving for them? Or is it with that love we see the elevation of their love, their soul in a new dimension? And if you understand this in essence, you have no problem understanding in the process of life. Does not matter where, in which planet. This is why in the discussion we had a few minutes ago, I allowed, because if there is elevation of soul, that if people when it becomes abuse of the soul, it has to stop. We cannot imprison the physicality because we think we own it. We have to allow the elevation of the soul. And that's the true man. Thank you, Mr. Keshe. That was very good. It's not very good, it's the truth, it's the way it is. What's next? Do you want to take a break? Can you take one more question from one more person here? Yeah. We have a hand up from someone new, K Kawus. And if you would like Kawus, yes, he's a Iranian knowledge seeker who came to Linz a couple of weeks ago. A beautiful okay. He's a beautiful gentleman, Iranian word. He came with his daughter. He looks younger than his daughter, by the way. It's amazing. Mr. Keshe, God bless you. God bless you, fellowship. It as always is a pleasure hearing you with your teaching. My greeting to everybody and the whole team and the knowledge seekers. I've had a couple of puzzling questions related to the soul. One of them is, why does the soul get punished for things
that physicality do? In a sense. So stop. Soul does not get punished. Soul gets positioned. Punishment is the characteristic of physicality. Positioning is characteristic of the soul. So when you mentioned previously that when that these bad people who do all this killing and all other sorts of sinful stuff that they carry on with these acts of them, so the soul somehow, you said that they may get broken down and become even as small as a virus. So why would the soul become viruses? Or You see, the souls find a position that they do not receive. It's the structure of the soul of the man in elevation is how closer you can be that you can exchange higher strength and receive higher strength. And this is what is the final destination of any soul. How much can you see that at the higher strength you become the creator? Let me explain to you something very beautiful in cosmology. And when I see it and I read or hear the scientists speak about it, it makes me laugh. You have this explosion of huge stars that they explode and they create many new stars. And this is a regeneration of new life. In a physical life, we give birth to a child. When it reaches point of maturity, when you become an adult, you can have a child. In a cosmology, in a star formation, in galaxies, when the energy within becomes so much, it's become mature that it can spread and create new life from one. And with it, new galaxies and new conditions. It's like having new children. And cosmologists don't understand this. And in that process, it's the same as your soul. Now, one big soul with whatever is done, and it explodes into smaller structures. But in essence, they all carry the attributes of the big one. And those who are weaker might take its distance further, or they take a distance closer, depending on what they receive or what they give. When we have such a position with what we call Hitler and the others, they find that soul finds its position in a way that no one it gives and in a way no one receives. And so it becomes remote. It's like that the star explodes and the one which is part of furthest is through the characteristics is not a punishment, but is what I call separation by the strength of the field. So in a sense, they get rejected, more or less, and isolated. They don't get rejected. They distance themselves as they cannot hold. Balance. And that brings me to another question, if I may. You've mentioned, obviously, we say a third of our planet population, mankind, are real visitors. I want to know why would they delve themselves, indulge in this mere knowing? As a soul, they already know what this planet Earth has to offer. So why would they put themselves in a position whereby their soul could become sinful, so to speak, through their physicality, and then maybe jeopardize their beautiful soul that they were as an alien, and now they got themselves in a position whereby their soul would be marred and tarnished? Most of the
once now that we open the knowledge and you will be able to understand the separation, that here in the existence of the soul, which means they exist through the soul, but they take physicality dimension to live. And many of them here for hundreds and thousands of years, they haven't gone down. The people, we call them people, that move from one village to another, they go from one city to another every time, and then they start a new life as a young man or whatever. Because there is nothing else to do in the universe, just be occupied. At least on earth you do something. And so you're here not to suffer, or part of it looks to, but you're here as the passengers of the universe. If you don't come to Earth, where are you gonna go? How many satellites and how many stars have you traveled and seen? Part of coming and becoming part of the population of the planets like Earth is literally killing time, as we call it. What is to you 1,000 years is 1 second, the life of them in the space and dimension they come from. There are some races on this planet, not only here, other planets who have a physical dimension like this, that, you know, you go to a camp for 2 weeks, for a month. Yeah. They come to Earth for that camping business to experience. Beautiful. We become part of this in the coming time. Now that the knowledge is developed to be spread, we become part of this. Thank you ever so much, Mr. Keshe. You're welcome. God bless This you. is the God bless you and your family. You will learn as human race that we traveled, as I said, to go to see Niagara Falls and to go and see Rome. In the coming time, we travel the space of universe to see what happens in such a planet or such a place. And I always said to many knowledge seekers who are after the money and wealth with the foundation, I said, the biggest money will come in the tourism of this technology. Now you see plane loads of what they call it 380 Airbus, bringing 500 Chinese like a cattle into Europe to see Rome and Paris and all walk the same path. In a coming time, the tourist agency will take your soul to the most beautiful distant places in the universe because somebody else has been and you want to go and see how beautiful it is. But you have to have a soul of this dimension and that, okay, I'll go and get injection, I'll go and change, and just to see how I fit in the soul and how I look in that position. So what we call, and I've said this many times, aliens amongst us, now with the teaching and understanding of the transportation, transmutation of the energies, mankind has become aliens to many, many others in the coming time. What we have seen, now we become up. Will soon become the passengers of the Mars, the Moon, and the galaxies. And we parked car in the corner of our galaxies and admire its beauty.
I have given you the knowledge to become universal travelers and universal knowledge seekers. It depends on the scientists and knowledge seekers and what position they would like to take in respect to their own knowledge. Okay, we're back at the 350th Knowledge Seekers Workshop for Thursday, October 15th. Mr. Keshe, are you available? Or do you need a few more minutes? Yes, do you want to start? Do you want some more questions? Yes, have why not? We have a list here. Okay, well, let's start with the top in the Q&A. We've got Antonio, who says, "Good morning, Mr. Keshe. So even a terrorist in the act of harming can be frozen in his position anywhere on this planet?" I think that was in reference to the Universal Enhancement Unit, the uses of it, and so on. What does that mean? The beauty of the future with mankind is that this world will not exist. What do you call terrorist? To terrorize. What it means to bring other souls to have a fear of. Like all these emails you receive with the 5 cups and the rest of it. It is, the soul will get to a point that it will be satisfied at a point that will never reach this point to terrorize or to bring fear to another being. The word terrorism and terrorist and what we see as a present bombing and what we are used to, the very first one was done by the British in Jerusalem in the modern history. The first known bomb, the way we know in the present new cycle, and the word of the present terrorism was developed by the British when it was about the building of the state of Israel. We have always seen people who have pushed to create fear, but the new way, what we see, that we call it bombing or whatever, if the man's soul, if man's emotion are satisfied with what it sees, that this shouldn't exist. Another word is revolution. You no need to revolt if you manage to understand other souls or get other souls to understand through the soul the needs of your soul. These are the things which we'll see gradually in the coming time will be wiped out of the vocabulary of the mankind. It'll become taboo. Nobody will even talk about it.
It's like cancer. When you receive enough fields and you understand the process of the working of the systems, even with your own soul, you put balance everything on a regular basis that it doesn't reach the point to become a cancer. You give the same energy all the time to all the cells that you not need to get old to rejuvenate. As you keep the status quo at the position you like to be seen as an old man, will be that way. If you want to be seen as a young man, will be that way. Once mankind learned the totality of knowledge of his own existence and operation of his soul, life anywhere in the universe becomes so beautiful. As we say, the world is your oyster. The universe becomes the oyster of the man to exist. And it's beautiful the way you see it, but as I said, the courts, the terrorism, the revolution, the jails, the hospitals, all will become not even a museum because mankind will be ashamed of what is done in the past. It will demolish them. What you will see in the future, it'll be the progressive development and the joys which any race has enjoyed on earth or before or after. As I said, those who are the travelers of time and here a long time will show you a decoding of what man has done to himself over centuries. As they've been here for centuries, they just move along and they're recorded. And then we understand. We understand why and how our souls operate and what's the reason for it. And do we need to die after 50 years or 80 years, or we just change because we chose a wrong body or wrong position, or we had enough of it? Let's try something new, but it doesn't mean you die. Any other Question from Randy, who asks, if I go into the enhancement unit and ask for the ability to speak and understand all languages so that I can teach anywhere on planet Earth, how will this ability be installed in my physical body? You remember the cup and the orange? Now you become the cup. And the languages through the soul of the creation is available. You would talk languages of the man. Now you have to learn the language of the universe. You come up according to what you need. And the language will be the language of the soul which you carry. But if you want to hear it with the physicality, that's easy too. You can choose any language and speaks. You go and read the alphabet to speak a language. You listen through the knowledge, the way that soul communicates with physicality. Then you have learned a language instantaneously.
man becomes a chameleon of the universal languages. But first, man has to find himself. Okay, we have a question from Jefferson, who asks, says, hello, good morning. Is satanic or Satan a kind of plasmatic magnetical field energy or an entity? Thank you, Mr. Keshe. They come in both shape. And both the strength, not the shape. And what we call satanic are those who take energy from us. And they use that energy which we give for misconduct. And that's as simple as that. Misconduct in the level of the soul of physicality. They never reach the soul of the man. It's much higher order. Does it matter if that taking of energy is voluntary or involuntary in a way? In other words, If you take voluntarily, you position yourself. If you are given, there's no problem. But if you take from someone, it's the same as when you put your hand in the pocket of someone, take his money or whatever. If they allow you to go, it's different. And then you find the position and the use of the energy in the right way when you're right. Any other question? Okay, I've got one from Akbar who says, Mr. Keshe, would you please talk about the way of acting and living for us after, he says, dominating our soul? For example, what happens for our talents and jobs and learning languages? Not quite clear on that. Yeah, I I'm can't not understand. quite clear on that. Would you please talk about the way of acting and living for us after dominating our soul? For example, I think he means. I think this is a Google translation. Yeah, I don't think he means dominating our soul. I think when our soul Understand dominates. our soul. Oh, maybe you understand us. So what will happen to our talents and job and so on that you add to it, you don't lose so much of our physicality is involved with that stuff. We add to, we never lose. Is another art. Okay. Ed has a question. So when people drown, is it because their mind cannot accept the transformation required to live in the liquid environment? We have already gone through the transformation we can't reverse.
unless you adopt it, unless you teach it. It's like you made a car to be a racing car, now a car is for a truck. You can't use a truck as a racing car, as a racing car as a truck. You can do a little bit of adjustment, but they won't exist to serve the full purpose. The cycle of understanding the work of the soul is understanding how your soul interacts with other fields and energy sources in the universe and within the vicinity and within you. This is the knowledge mankind has to learn. You can sell anything you like in respect to it, but if it doesn't work, if it's not at the strength of you, it does not work. And this is what all of us have to understand. We have a question from Chris in the YouTube. When we listen to your teachings, do we receive it fully in our soul, even though our physical understanding is not coherent? Yes. Yes, of course. This is what I say, we teach the soul of the man of the space. You are part of that solar structure. So if we have to hear things several times, it's for the physicality to catch on. The soul has already been taught. Mm-hmm. This is the beauty of teaching this way. This is the beauty of understanding the knowledge this way. We touch the physicality and the soul at the same time. Okay, we have a question from Wishful Thinking Mom in YouTube. Is Earth a matrix for us to learn and play, only perceive because of our physical senses? That way we can change what we want or perceive. Or is it predestined, like talks of end time prophecies? Did you understand that question, Mr. Keshe? Yes, depends this wishful thinking mom, what games she plays with her children on the console, isn't it? So yeah, it seems like we have the choice of perceiving either way. Yeah. Either. Some of the moms nowadays are better than children at playing games because they played the first series when it came out. So you know how they know how to use the console and they know how to use this joystick better than the children. A bit rusty,
but some moms are better than this. Skywalker has a question. Will there be a Keshe application on the phone in the future? I would be happy. Yes, most probably will. But what do you want to apply it for? Reach my soul or beating up Scotty? The Beam Me Up Scotty app. Yep. That could work. Put the position on GPS. Now you put the magnetic field strength and the gravitational field strength and the strength of the soul. You land next to your lover or your child. First in dimension of the soul and then transformation dimension of physicality. The point is, in the universe, there are no schools and universities. The knowledge is transferred to the dimension of the strength of the soul according to the position, time, and desire. And this is where the University of the Universe is. The name of it goes with the sound of it. University, where the universe is. Collection of knowledges, whatever exists in the universe. And the soul of the man is a university on its own, and he has access to the all knowledge of the creation. It's just that according to the time, the space, and the manifestation, human knowledge is present unless you can tap into it. You always can tap to a higher order knowledge if the physicality is satisfied with the presence and position. Doug had mentioned earlier in the Q&A, so the Universal Council is the same as the soul of the man, and the Earth Council is the same as the soul of the physicality in our earthly existence. Collectively, yes. Now maybe you understand a little bit, or you start understanding. Okay, we have a question from Dan regarding inertia. He says, you said inertia in Tehran and New York, where I'm from. To find out the inertia of a place, do I take the earth from beneath me to make GANs to know the specific intensity of that place? How do I differentiate the cup of inertia from where I am with the inertia in Tehran?
And further, is mass the difference between gravitational and magnetic plasma mass, or mass of matter, me with 75 kilograms? The inertia is collective energy of the matter state, including magma. The thickness of magma has a direct effect on the inertia, and then the matter states of it. And in so many planetary systems, the inertia is calculated on the liquid flow mass, the matter state mass as a solid. This is how you land in a liquid planetary system. And how you correct it. Then you'll find out that the thickness of magma, the speed of rotation, the speed of elevation in respect to gravitational magnetic field will create that condition. So when you want Tehran, partially not only you calculate the inertia, but you calculate the field strength of the magma mass underneath, the flow rate of flow, because more or less partially majority of the field comes from the flow of the mass in that point and position. And all the magmas don't have the same thickness and the strength of flow across this planet. They move into channels, and the friction by the other magmas in different directions gives them different field strength or different what we call inertias. So inertia Tehran more or less can be calculated. We have technologies, we know exactly what it is, even which position in Tehran. We can go to that accurate. It's the same in the universe. You measure the strength of the field on the point of manifestation. We call it the inertia. Sometimes you create the inertia for yourself to manifest yourself. Next question. Okay, we've got another question from Dan. Who's the one who manifests himself and talks when I remember my dreams of flying? It's my wish or a message of my soul? Thanks again. You've been flying. Pardon? He says, thanks again for all the clarifications you make with the voice box, besides the emotions and knowledge you give. The existence of the soul in strength brings dimension of the emotion into reality of the existence. In a way,
when we feel we have an emotion in our brain or we manifest it in our physicality is the interaction of the fields of the physicality, which gives the information which is coming through the soul. The soul continuously receives information or energy from all dimensions of the universe. Like man, it filters what is applicable to it at this moment of time here. It's no use for me to know what's happening in New York when I'm living in London, because rain, shine, whatever there is nothing to do with what I'm doing here and I live here. So it's the same with the soul. We choose the time, the place, and the manifestation of it, and to what purpose this is going to be used, and to what it's going to bring. And in that process, the field energies of the manifestation of the strength dictates in what we will see, what we will chase, what we will follow, what we will allow to be part of us, and which part of it we want to take, what suits us. Okay, we have a question from Lee who asks, what happens to those who choose not to enter the Universal Body Enhancement Unit? If the majority of the population is evolved, what becomes of those who remain unchanged? We've done a rough calculation. The enhancement units, if you make 1 million of them, and 50 people a year or 100 people a year can go in it, it's 100 million. Now you try to get 7 billion in it. Or we make it efficient that, let's say, 10,000 people a year can go in it. And then you have 1 million, you have a 10 million. So in essence, mankind has to learn to operate within its soul than operating with the enhancement units overall in the long run. And as we show and as we teach and as we use these systems, gradually more and more we come to understand how to elevate their own soul, how to elevate their own structure. And then we go into the next steps. And the position of elevation of the soul becomes part of the structure. You don't need to go into the enhancement unit once you learn. And maybe some people learn and they teach the others.
Dynamic Soul has another question in YouTube. What does it mean when we begin to experience more and more events in our physical life that are exactly how they happen in our dreams? Don't we call this Back to Future movie, Rick? Yeah, I guess that would apply. Yep. Sometimes our dreams are foretold of what is to come in our physical life. And when it happens, we call it deja vu. And souls are aware of the changes to come and they inform the physicality. And we see it and we observe it. There's a question from Steve in YouTube, and it's becoming a popular topic nowadays, med beds. So when the US government talks about med beds, is it using the same technologies as yours? No. Med beds is medical beds, and these are all to do with, first of all, we don't have a bed, we have a chair. And secondly, is an enhancement unit for elevation of the soul and physicality and understanding of the processes in the universe. I heard this med bed. This is not a medical bed. This is not. This enhancement unit is, if that's a med bed, then MRI is a very good med bed. World of Science hasn't got a word for this. That's why we call it universal enhancement. Universally enhances all cells of the body of the man. And then in the process to come, it enhances the knowledge of the man to the level of the universe, that you can transmute the energies of yourself to understand the existence in other dimensions. The name of it is wind. Universally enhances you to universal level if you wish to receive that. I watched a 2-hour video on med beds recently to acquaint myself with them. And the ultimate result was the most advanced thing they could come up with, it seems, was having a laser scalpel and having precision surgery with this laser scalpel while you're held down by these special cushions on the so-called med bed. And I'm thinking how archaic that is, where you're cutting out organs basically, or you're cutting into the body with a laser. It just seemed really sort of ancient thinking compared to the enhancement unit and the whole technology of the plasma technology. The part of this technology is what we understand, we develop.
And in so many ways, we create ourselves. But even when you go into these enhancement units, there are equipment and systems built to support as auxiliary for specific positions and conditions. Not is all the same. And even these enhancement units were shown for cancer, for mental disease enhancements of the soul, and more or less systems should be specialized for given condition enhancement, which will reach maximum what we call performance. No laser scalpels, Mr. Keshe? We don't have laser in plasma technology yet. Maybe in the future, but not for this job. Okay. Here's a question from Skywalker about GANs, and is the same GANs from the winter period and summer period, how different are these two in structure? Not much. Not much. The dimension of the position of the Earth does not really make much difference, because that's an environmental condition, very little effect. You are still in the same position, so you're impacted by the gravitational magnetic field and inertia of the same position. There's very little changes in temperature. Okay, we have a concern from Antonio in the Q&A, who says, strange thing, Mr. Keshe, is as you speak, your words are like my words or thoughts, instantaneous, as if as you speak, it is coming from my soul, instant recognition. How can my soul know what you are about to say? And if this is so, then the dark forces would be aware of any new development or any new thought. And if this is so, then silence may be the only way to defeat those who wish to hold us back. The processes, as I explained before, the voice comes from the information which is emanated from the soul of the man. And if you are of the same understanding and strength in certain condition, as there is no time, zero time and position, you hear the voice and your soul translates into the knowledge before the voice comes. Voice has to go through the conversion of physicality, but the soul receives it and understands it in the dimension of the field of the plasma of the universe. And that's what I said many times. He speaks in the word of the man,
but that knowledge is spread across the universe to the center of the soul of the speaker. We teach the universal community. Mamy koniec tłumaczenia. Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie lub zabrać głos, to zapraszam. Dzięki, Jarku. Skoro nie ma pytań ani tematów w stosunku do tego, co usłyszeliśmy warsztatu, to oczywiście dr Keshe dzielił się zrozumieniem w różnych aspektach porodu w różnym środowisku, podejmowania decyzji, aranżacji, można powiedzieć, tego wszystkiego na poziomie duszy, o zakochiwaniu się na różnych poziomach. Mieliśmy szereg różnych tematów, które były poruszane, ale ze swojej strony myślę, że warto byłoby się odnieść też do tego, co dzieje się na bieżąco wokół nas, jeśli chodzi o duszę języka polskiego, tego, co dzieje się ostatnimi dniami, czyli tego, co obserwujemy na ulicach, tego, co obserwujemy w Sejmie, w innych instytucjach, sytuacji, do której doszliśmy, i myślę, że warto było też podjąć dyskusję z punktu widzenia technologii, z punktu widzenia zrozumienia plazmy, jak można by ten temat do niego podejść, jak można byłoby to wszystko generalnie rozpatrzyć. Także jeśli ktoś miałby ochotę wypowiedzieć się w tym temacie, to też zapraszam. Halo? Michał z tej strony. Mogę mówić? Pewnie, śmiało. Chciałem dopowiedzieć odnośnie tych 5 kubków. Napisałem, że w innych godzinach chciałem porozmawiać, ale dostałem zielone światło od mojej żony. Jest w ciąży, nie chcę jej tak za bardzo denerwować, no ale pozwoliła, to skorzystam. Powiem tak, dałem taką małą deklarację, że wypróbuję 5 kubków w ciągu tego tygodnia, czyli od poniedziałku do piątku. Co prawda nie udało mi się tego zrobić do piątku. Musiałem go przerwać do środy. O co chodzi? Była mowa, że 1 kropla może zasilić organizm, że nie potrzebuje jeść ani pić. Odważyłem się na ten test w tamtym tygodniu, nie ten piątek, co był, tylko jeszcze wcześniejszy. Wziąłem dzień wolny, no to mówię, mogę sobie pospać, odpocząć, nie ma problemu. No i tak mnie coś, że tak powiem, skusiło, żeby, spróbuję, tak, bo no było powiedziane, czemu nie, przetestuję. No i mówię, piątek wolny mam, do pracy nie idę. Mówię, dobra, spróbuję. Śniadanko, no to zamiast śniadania, no to sobie zebrałem po każdej kropelce z każdego kubka no, wodę, tak, tą nie gaz, tylko wodę z każdego kubeczka po kropli i wypiłem. To była godzina, nie wiem, żeby nie skłamać, coś koło
6, 7, w każdym razie bardzo rano, jeszcze po bułki lecę. No i nieważne, rano zażyłem, no i o dziwo żadnego głodu nie czułem. 9, nic. 11, nic. No kurczę, 17. No to tak już bym powiedział, poszedłem do sklepu, żeby bułki kupić, tak? No przecież nie wyrzucę bułek. No i tak sobie, że tak powiem, te 2 bułeczki zjadłem. Ale to było wszystko, tak? Aha, jeszcze pół szklaneczki herbatki. No to jeszcze ze wcześniejszych tam dni była taka, bym powiedział, bardzo starawa, ale mówię, no spróbuję, tak? I to mi tknęło do tego testu tygodniowego. Mówię, dobra, no nie byłem w pracy, fizycznie tam nic się nie napracowałem, tam umysłowo to samo. Mówię, to jakie obciążenie dla organizmu, tak? Mówię, polecimy po całości, zobaczymy jak to będzie w pracy. To był akurat nie ten piątek, tylko wcześniejszy. No to jeszcze spróbowałem tak w sobotę ten test. No to też mi dał większą pewność, ale mówię, dobra, od poniedziałku, to tam też na Facebooku tak napisałem, tak, że zrobię ten test, to wiem, że Paweł napisał, żeby to z głową, to też miał na myśli, żeby zastosować to na różnych częściach ciała. Ja to zrobiłem jakieś 2 tygodnie jeszcze wcześniej, no ale później wiadomo, skłoniło mnie to do tego testu. I o co chodzi? Dla mnie to zrobiło piorunuńskie wrażenie. No, żona mówi to, że świr jestem. W poniedziałek, tak, budzę się rano, kupiłem oczywiście bułeczki, 2, mówię, suche wezmę do pracy, bo w pracy to wiadomo, nie ma, że tak powiem, ulgi, tym bardziej, że ja pracuję trochę fizycznie, czyli noszę artykuły biurowe. Papier, ksero to kto pracuje w biurze, ten wie, że jedna ryza waży no troszeczkę, tak, ale karton to już trochę waży, a jak mamy powiedzmy pół palety, paletę do przeniesienia, no to już jest fizyczny wysiłek i to bym powiedział konkretnie. Mało tego, jeszcze jeżdżę samochodem, tak, czyli koncentracja to też, że tak powiem, siłę i energię też zabiera, więc w pracy, no to mówię, wezmę te 2 bułki, że tak powiem, w rezerwie, jakby co. Ale w szoku byłem, tak, bo w poniedziałek, jak to rano, mówię, idziemy po całości. Na głodnego, tak, jak to rano się człowiek budzi, to czuje takie ssanie. Krople wziąłem, ono momentalnie, że tak powiem, mi minęło. I teraz tak, cały ten poniedziałek, 10, 11, 12, nic nie piłem i nic nie jadłem. Do godziny, nawet mam tu dziś kajecik, chyba nawet, tak, to było 19. To ta 21:45. Bułka i 0,5 herbaty to samo. Tam powtórka bazyliki. To było w poniedziałek. 20, no to też powiedzmy niewiele zjadłem, tak? Tylko, że co chcę zaznaczyć, że jedzenie, jeśli w ten stan wchodzimy, powiedzmy, niejedzenia, tak, zastosując tą kroplę, nie czujemy łaknienia, nie mamy nawet takiej potrzeby, żeby coś zjeść, ale jakby to powiedzieć, no ktoś powie, dobra, no coś tam jadłeś, tak? Okej, jadłem, ale to na taki wysiłek to jest niemożliwością. I powiedzmy, małe takie 200 gram, nie wiem, czy to będą frytki, czy jakaś jedna bułka, to można to potraktować jak degustacja. Ja bym to porównał na przykład czegoś, co lubimy, w sensie takim, strzelam, wiemy, obiad, śniadanie, kolacja to są, że tak powiem, coś koniecznego, ale stosując tą kroplę, te konieczne dania w ogóle no, schodzą na dalszy plan.
powiedzmy, że te dania stają się takimi zakąskami typu, nie wiem, chipsy do piwa, o, że jedząc powiedzmy tą jedną bułkę, to ja się nią delektowałem, nie po to, żeby się najeść, tylko zatęskniłem za tym smakiem. Na przykład tą herbatkę jak wypiłem, to ja się delektowałem tą cytryną i esencją tej herbaty. I to był dla mnie szok, że nie jem po to, żeby się najeść, tylko jem dla smaku. Dlatego widzę tutaj potrzebę faktycznie, jakby to powiedzieć, ten kubek i ta pomarańcza, tak, żeby przenieść transfer tego smaku. Bo tu będzie największy problem dla tych osób, które będą, że tak powiem, stosowały tą technologię pod tym kątem. No, od poniedziałku do piątku takie, bym powiedział, hardkorowe stosowanie tej kropli było. Chciałem do końca piątku, tak, no ale przerwałem, w środę skończyłem. Nie chciałem denerwować mojej żony, bo jest, mówię, w ciąży i no, grunt, że to działa, tak. Naprawdę Wam serdecznie polecam zrobienie tego zestawu, tylko robiąc ten zestaw, zważcie na to, że musicie przemyśleć, tak, jaki to ma być kontener na te ciecze. Jednak wcześniej mówiłem, żeby minimalizować to. Nie do końca jest to akurat, bym powiedział, dobre. W sensie pierwszy kubek niech będzie takim kubkiem, z którym wiecie, że to dacie radę go skonstruować. Myślę, że faktycznie te półlitrowe kubki to jest wielkość takiej większej szklanki. Moim zdaniem, jeśli chodzi o budowę tego, to istotna jest nie tyle co odległość między kubkami, co jakby to powiedzieć, zwinięcie drutów. Chodzi o wielkości, żeby one były zachowane. Tutaj dobrym, takim dla mnie przynajmniej taką dobrą ściągą faktycznie było jeden kubek, jedno życie, tam gdzie są filmiki z fundacji i też ten podwójny kubek. Tam jak ja zauważyłem, to faktycznie ten kubek, on nie stoi stricte na jakiejś powierzchni, tylko on tak jakby był zawieszony w powietrzu, w cudzysłowie oczywiście, bo jak zobaczycie na ten filmik, to zrozumiecie, o co mi chodzi. Ale też połączenia danych metali, czyli tych sprężyn, tak? Zwróćcie uwagę na to, że dany metal może być grubszy w porównaniu do połączeń, tak? Czyli tych nitek łączących tą długi odcinek pionowy, tak? I oczywiście też w nano. Ja tam zastosowałem, pamiętam, chyba ze 3 albo jak 4 takie, w cudzysłowie mówię, włoski od przewodu, po prostu skręcone z nanopowłoką i to myślę, że to dało po prostu tą gwarancję tej poprawnego działania tych 5 kubków. Na Facebooku wrzuciłem 3 zdjęcia tam na tej ala form, czy tam emocja. Jak wejdziecie, to tam jest zdjęcie obecnie, jak wygląda ten system. I oczywiście tam są 2 kubki z tego systemu. Jeden to ten bodajże ten ziemski, tak, że tam czerwony tam z tym miseczką. Po lewej stronie tam taki, nie wiem, ala nalot się zrobił, to jest oczywiście z nanopowłokowany cynk. O właśnie. Ale jak da radę przesunąć jeszcze następne. O, możemy to zatrzymać. Tutaj, jak pobierałem tą kroplę, oczywiście u góry mi się pokazał aminokwas, no ale ja tą kroplę, jak się przyjrzycie z lewej strony krawędzi tego zdjęcia, to zobaczycie, że na każdym poziomie mam pipetę, taką sobie
umieściłem. Nawet na ogólnym zdjęciu możecie to dojrzeć. I chodzi, każda pipeta jest, jakby to powiedzieć, no, dla każdego kubka, tak? Żeby po prostu, ja nie mówię, że to jest błąd. Jak robiliśmy te zestawy, te pierwsze jeden kubek, jedno życie, to zazwyczaj było pewnie tak, że, ja nie mówię każdy, ale może i większość, że jedną strzykawką zbierała, powiedzmy, tą ciecz czy gans z różnych kubków i później faktycznie one wprowadzały do środowiska no, te różne siły, tak? Dlatego ja tu przypisałem, każda pipeta jest dla każdego kubka. Tak stwierdziłem, że to jest bardziej poprawnie. I każdą tą kroplę zlewałem do małej fiolki. Te fiolki tam sobie, wiadomo, kiedyś tam kupiłem z internetu, ale do szklanej fiolki łatwo się zlewa, łatwo to wypić, ale jeszcze w tym kubku, co chciałem powiedzieć, czy można jeszcze cofnąć tamto? Z prawej strony to właśnie widzicie taki, taka zasłonięta sprężyna jest. Tutaj właśnie jak pobierałem tą ciecz, to ten aminokwas by się zrobił tak twardy, taki spójny, nie wiem, to jak taki może nie półksiężyc, ale taki łuk jest biały, jakby, nie wiem, ćwierć opłatka, taka no konsystencja się sztywna, zwarta zrobiła jak opłatek, bym powiedział. No możemy przelecieć dalej do tamtego drugiego kubka, co było wtedy. Jakbym prosił. O, tutaj jest właśnie ten dolny. I tak po lewej stronie ta sprężyna, ona była z nanopowłoką, ale jakoś częściowo nabrała, powiedzmy, no, jakiegoś białego nalotu. Nie wiem, nie mogę sobie tu akurat wytłumaczyć. Co istotne też jest, że starałem się też poziom zawsze wyrównać, bo ja tą kroplę pobierałem zazwyczaj z naddatkiem, tak, czyli z jednej pipety więcej, z danego kubka, z drugiego mniej, ale istotą było to, że do fiolki zawsze leciała jedna kropla z każdego kubka. Znaczy potęga tutaj jest taka, że jeśli ja czuję głód, a taki no bezdyskusyjny, tak aż skręca w kiszkach, że no muszę coś zjeść, tak, stosuję tę kroplę i po chwili nie czuję tego głodu. I tu jest magia, gdzie idę do pracy, tak, mam tą świadomość, że ja tylko kroplę spożyłem, ja normalnie pracuję i w pracy u mnie to się tam już przyzwyczaili, że nie jadam z nimi, bo nie jadam. Znaczy starałem się wytłumaczyć, znaczy sobie wytłumaczyć przede wszystkim, dlaczego mi się tak to udało. Myślę, że krok po kroku te nauczania, tak, czyli stosowanie ciekłej plazmy, to już jest pewien warunek, który zachodzi w naszym organizmie. Chęć zrozumienia, tak, tej technologii to już dużo daje. No i tak jak Paweł wcześniej napisał, żeby spróbować pierw w różnych częściach ciała, a dopiero później spożyć tą kroplę, że to ma pewne, no, myślę, że to pewien wpływ, tak, ale jeśli chodzi o budowę tego, jakby to powiedzieć, no można przerzucić na ten ogólny przekrój pionowy. Zobaczcie, no tu jest cienki naprawdę inaczej. Od kubka odchodzą, powiedzmy, te 3-4 włoski. Natomiast ta, jak ja to mówię, linka pionowa, ten taki szkielet, nie wiem, no, linkowy, nie linkowy, on już ma więcej tych włosków tak zwanych. No, ja sobie to mówię, te włoski. To jest pełna linka, pełny przewód, tak? Dobrze skręcony i no, powłoka. Tak jak mówię,
Zobaczcie proszę na fundacyjne kubki, połączenia. Myślę, że każdy wenę swoją znajdzie. No mówię, przewaga tego systemu jest taka, że no półlitrowe, tu jest nawet 5 słoików, tak? To już swoją masę robi, ale jestem w stanie go przenieść, tak? Z pokoju do pokoju. No i to mnie cieszy, że działa, tak? Nie jestem do końca tak aż pewny, czy on jest w 100% poprawnie zrobiony. Tego pewności nie mam, ale wiem, że jeśli chodzi o karmienie, to działa i proszę zróbcie to, bo tak jak Przemek powiedział odnośnie to, co się dzieje, tak? No widzimy, że no te obroty są takie, bym powiedział, no ciężko do uwierzenia, co dalej będzie i jakby to powiedzieć, lepsza kropla niż tynk ze ściany. Dziś mamy jedzenie, no a za parę dni już może tego jedzenia tak no nie być, tak? A to jest takie, bym powiedział, zabezpieczenie. Im prędzej zrobimy, tym prędzej przetestujemy, a jak prędzej przetestujemy, ta pewność w nas będzie większa, pewniejsza. Ja też, jakby to powiedzieć, ja pamiętam, jak kiedyś słowa takie powiedziałem do Pawła, że jest legendą, to dostałem takiego, bym powiedział, strzała myślowego. Nie wiem dlaczego i to nie wiem, czy wtedy powiedziałem to tak oficjalnie, ale w myślach już wtedy mi się budowała ta kreacja, gdzie by mogła być ta jednostka wzmacniająca, jeśli chodzi o Polskę, tak. Wtedy w myślach mi to wyszło szkoła PWSZ. Tak naprawdę, jeśli ktoś się zastanawiał, co by musiał zrobić, żeby taka jednostka była, nie wiem, to jest moje przekonanie. To nie będzie tylko jedna osoba. To jedna osoba tego nie udźwignie. Przynajmniej ja to tak widzę, to czuję i tak, no niestety, ale myślę, tak. Jest to realne, ale jeśli ja miałbym to zrobić, na pewno tego sam nie zrobię. Tego nie udźwignę, ale z pomocą. Najgorsze jest to, że im bardziej chcę, tym bardziej mi to nie wychodzi. Ale jak mi się nie chce i tak ta frywolność się jakoś znajdzie, no to wtedy wychodzi. I nie wiem, dla mnie to paradoksy tych strzałów, tych myśli, tych zdarzeń, które mają się zadziać, to ja się czasami za głowę chwytam i nawet głośno nie mówię innym ludziom, bo to mi się przytrafia, tak? Sam fakt, że ona mi mówi, no Michał, no jak, tu w ciąży to nie czas, nie miejsce, a ja wcześniej wiedziałem, o wiele wcześniej wiedziałem, że jeszcze będzie mi dane mieć drugie dziecko, tak? Także ta jednostka, jeśli, no mogę powiedzieć tą myśl, tak, miałaby być, to akurat w PWSZ-cie, to jest uczelnia, która ma w sumie tradycję nie tylko naukową, bym bardziej wcześniejszych czasów, bo to była dawniej jednostka, tak jak Linz, tak? Miejsce, które ma niesławną niby historię, tam nie analizowałem, tylko to jest tylko opowiadań, tak? Keszego. Tak samo ta jednostka to była jednostka wojskowa, która została przekształcona w uczelnię, która ma kierunek angielski, kierunek medyczny, kierunek ekonomiczny bodajże też, budowy, eksploatację maszyn, czyli no naprawdę ciekawe zaplecze i to jest wszystko wyremontowane. Jest tam też nawet i ochrona taka no, konkretna w cudzysłowie. Także to miejsce mi, że tak powiem, od razu tam był strzał, że tam by powinna być. Dlaczego też
Pile. Moja rodzina pochodzi, część rodziny mam w Niemczech, tak? I zawsze jak oni przyjeżdżali do Polski, to nie Poznań, nie jakieś tam miejsce, że tam lotnisko, tak? Bo zawsze samochodem ciach. Piła zawsze była przelotowym takim miastem. Jak patrzę, to czy autobusy, czy samochodem, czy pociągiem można się szybko, łatwo przemieścić. Infrastruktura jest ciekawa. Ale jak ktoś chce latać, no to też może polecieć, bo tam też jest przecież lotnisko. Co prawda klub aerodynamiczny, czy tam te latawce, tak, ale no, przystosowany jest tak do większych samolotów. Dlatego tak też mówię, myślę, że to musi być też uczelnia włączona w ten projekt, bo uczelnia sama w sobie ma swoje prawa i że tak powiem, no to jest też uczelnia niewysokich lotów. Nie oszukujmy się, jakaś renomowana uczelnia nie podejdzie tak do tematu, jak bym powiedział, no niższych lotów uczelnia, tak? A niestety taka PWZ jest takim, że tak powiem, no, taką renomę. Znaczy ja na Facebooku jeszcze, może jutro, dam takiego linka o tej uczelni. To jest naprawdę duży kompleks, nie jednego budynku, a ze 3-4, tak, z dużym placem. Jeśli ta pandemia tak poleci ostro, no szpitale wiemy jak działają, no nijak, no to obstawiam, że tam mogą akurat też tego COVID-a tam sobie podłączyć, tak, zainstalować te działania antykowidowe. Nie wiem, no, mówię o jakby to powiedzieć, zdarzeniach, które się jeszcze nie wydarzyły, a które mogą się wydarzyć. I pytanie, czy się wydarzą, tak? Bo na moje to mówię, to są moje przemyślenia takie, które ad hoc weszły mi do głowy, że Polska może mieć dwie takie jednostki. Właśnie w Pile i na południu Polski, ale gdzie, co, jak, to akurat tu mi się skojarzyła tylko ta Piła, tak. No tak jak powiedziałem, jeszcze mój tata jest ciekawą osobą, bo naprawia sprzęt medyczny. Miał nie tyle co styknąć, co zobaczył, tak, jednostkę magra, w którym w ogóle nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego to działa. A ma podłączone i no akurat od magrawie nie będę się wywodził. Ale proszę Was, zróbcie te 5 kubków, miejcie na uwadze liczbę tych zwojów, w jakim kierunku, jakby to powiedzieć, jeszcze ta nanopowłoka, im dłużej ona jest robiona, tak, ten proces tego nanoszenia, oczywiście poprawny sposób, no przypomnę, że ona była robiona część ogniowo, część chemicznie, bo cynk, czy tam, ja tu użyłem blachy, ale bardzo to cienko pociętej i zwiniętej, bodajże w przeciwnym kierunku zegara, tak? Ale tam, gdzie mogłem chemicznie, to użyłem chemicznie i mimo tego, że ta powłoka była chyba, nie wiem, miesiąc, to bardzo szybko na drugim tutaj widać kubku, ona bardzo szybko zeszła. Drugi bodajże, no w każdym razie widziałem, że szybko schodziła ta powłoka. Tu akurat może być problem też dla wielu, niewielu, gdzie te żelazo, tak? Ja użyłem drutu wiązadełkowego używane w budownictwie i dla mnie stało, że o, tu właśnie go widzimy, środkowa sprężyna. Także tu jest takie moja podpowiedź. Inaczej się ten drut, tu akurat go robiłem ogniowo. On bardzo się, jakby zmienił te właściwości swoje, w sensie
się wydłużył, tak? Kolor ten nanopowłoki był dosyć ciekawy, nie powiem. Fajnie to wyglądało, ale jeśli chodzi o cynk, to ja proponuję tak, zrobić chemicznie miedziane elementy, tak? Przepraszam, ogniowo, a chemicznie cynk, czyli elementy cynkowe, a resztę to ogniowo zrobić. I ja tu tak akurat zrobiłem. Nie wiem, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to mogę odpowiedzieć, jeśli mi się uda. Dziękuję. Dzięki, Michał. No jak tak wspomniałeś o tym nanopowłoce, to ja mogę powiedzieć, że ja, jeżeli chodzi o miedź, to robiłem to ogniowo, zrobiłem polaryzację tak lekko, czyli od góry do dołu spiralę opaliłem palnikiem takim podręcznym i wtedy zrobiłem to po prostu jeszcze chemicznie. Ale to tak, to według mnie, tak ja tak to po prostu zrobiłem, bo tak po prostu się nauczyłem i tak jakoś podeszłem do tego. A jeśli chodzi o cynk, to tylko chemicznie. No i żelazo też chemicznie. Tak się zastanawiałem nad tymi połączeniami i wcześniej łączyłem kubki właśnie linką, tak jak ty. Później stwierdziłem, że może faktycznie będzie lepiej monolitycznym drutem, czyli pojedynczym, trochę grubszym. Czekaj, wejdę ci w słówko. Drut no, jest wytrzymały, tak, ale linka, czyli ten przewód, można powiedzieć, w tej konstrukcji, co ja tam mam, to jest robiłem małe przerwy między jednym a drugim i tam właśnie pipeta mi, że tak powiem, pomogła zbierać dane krople. Tam sobie dałem małe pole manewru do zbioru tej cieczy, a jak mam przewód, to jest bardziej taki elastyczny, w sensie, że ja zbierając, teraz się nauczyłem, że nie muszę przesuwać, ale podczas takiego transportu czy coś, tu chodzi mi też o jakby to powiedzieć, żeby się te druty tam jakoś nie stykały. Przewód łatwo można dogiąć, wygiąć, dopasować do kształtu danej obudowy. Tylko właśnie, zależy kto jak zestaw zrobi, bo może zrobić tak jak w Linz, że konkretna półka, odległości. Ja obstawiam, że no nie wiem, no ktoś może jeszcze to potestować, tak? No ja tu tylko mówię o potwierdzeniu, że się nie otrułem, że działa i to działa nie w takich warunkach, że nic nie robię, tylko w stricte w pracy i to jeszcze z rana na głodnego, tak? Te przewody, mówię, można gdzieś schować, dogiąć, wygiąć i nawet ruszając te kubki, bo ja je przesuwałem, żeby zbierając tą ciecz, to nie dotykało jeden drugiego, że tak tam jest odpowiednia ta odległość, żeby to współgrało, tak? Drut, no mówię, to musiała być też konstrukcja jeszcze inaczej. Linka, masz pewność, ja tu nawet nie mówię o lince, bo szczegółowo jest temat połączenia tych wszystkich powiedzmy 3 elementów nad tym kubkiem, tak? Z drutem to tak jakbyśmy magrawa kręcili.
przewód będzie bardziej elastyczniejszy, bardziej go dopasować, to ok, ale drucik takiej linki masz większą pewność, że jest lepiej pokryta tą powłoką nano, jak drut, aczkolwiek drut też może być, ja nie mówię, że nie. Tylko no, mówię, brałem pod uwagę jeden kubek, jedno życie i linka bardziej dla mnie przemawiała, tak, ale to jest, mówię, to jest tylko moje spostrzeżenie. Nie wiem, a próbowałeś już w ogóle tego twojego systemu, tych kropli? Jestem, Michał, w trakcie. Jest mały szczegół jeszcze do zrobienia. Właśnie połączenie. Tak więc już niebawem będę mógł to zaprezentować. Bo ja mówię, dla mnie wrażenie zrobiło to, że na głodnego cały dzień, tak? I to nie był jeden dzień, tylko 3 dni, dzień po dniu, gdzie sobie założyłem cały tydzień, tak? Od poniedziałku do piątku, no ale to już tam po hardkorze szło, tak? Że ona mówi, do czubków cię wyślę, tak? Już mówię, nie będę podskakiwał wyżej. Trzeba się słuchać i tyle. Dobrze, dziękuję. Jak coś, to jeszcze piszcie, albo to niedługo spać. Dziękuję bardzo. Tak, Michał, słuchaj się swojej duszy. Ktoś chciałby coś dodać jeszcze? Dobrze, to na dzisiaj skończymy. To były 409 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim z niedzieli 25 października 2020 roku. Dziękuję za przetłumaczenie. Dziękuję za prezentację i spotykamy się w czwartek. Życzę dobrej nocy. Do usłyszenia. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe.
Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta. Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto, co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się.
Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.